sa video na to ay meron tayong 5,000 pesos GCash giveaway. Hanapin nyo lang ang missing code na lalabas sa video na ito at isagot sa Google form, link in the pinned comment below. Sa isang video guys is meron ka ng isang raffle entry para sa live draw natin by the end of this month. So ano pang hinihintay ninyo? I-click ang notification bell para lagi kang may entries every video at maging isa sa 3 mananalo sa ating giveaway. So guys, napansin nyo ba na sobrang tumaas yung presyo ng US dollar? And kasabay pa nun talaga guys is yung pagtaas din ng bilihin or which we called inflation. Ayan. So, sa panahon natin ngayon, guys, kailangan talaga makahanap tayo ng way para magamit natin to as an opportunity for us to earn extra. Kasi syempre, guys, yung mga sahod sa pang-araw-araw, minsan hindi na rin nagiging sapat dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Okay, sana kung tumataas ang presyo ng bilihin, kaso hindi tumataas ang sahod. Ano na? Ayan. So, in this video, guys, I would like to share with you a platform na kung saan mabibigyan tayo ng opportunity for us to earn, guys, in this time of inflation at pagtaas ng US dollar. So, kumbaga, masasamantala natin dito sa panahon ngayon. Kaya naman, guys, if you want to know more about it, I just want you to stay tuned until the end para wala kayong ma-miss na kahit anong information. So in this video guys, yung platform na pag-uusapan natin is itong si MyTrade. So itong si MyTrade guys, it is a trading platform na kung saan pwede tayong makapag-trade ng forex, commodities, major indices, shares, and more. So ang maganda dito sa MyTrade is kahit hindi kayo ganun marunong mag-trade, pwede nyong mapag-practicean dahil meron silang demo account and ipapakita ko sa inyo yan mamaya. Tapos guys, yung kanilang mobile application is very user-friendly. And yung mga mode of payment, guys, is really easy. Ayan. Actually, ginawan ko na ng video dati to si MyTrade. Kaso hindi pa siya ganun ka-accessible. Pero ngayon, guys, sinasabi ko sa inyo, mas madali tayong makakapag-trade dito. And ang maganda pa dyan, guys, marami silang guide for beginners na kung ano yung magandang i-trade na currency. Kumbaga, meron silang binibigay na libreng signal. So, ang dami ko nang sinabi, ano. Mamaya naman ipapakita ko sa inyo yan. Kasi, guys, bago ko kayo i-walk through, kailangan muna nating malaman yung background nitong trading platform na ito. Direkta na tayo dito kasi dito talaga yung pundasyon ng platform nila. So guys, pag kayo naka-research kayo ng bagong trading platform, ito yung una yung titingnan. So dito kasi natin makikita yung kanilang mga license number, kung saan sila registered, kung saan sila regulated. So guys, authorized and regulated sila dito sa mga companies na makikita nyo dito sa ating screen. Ayan, si Australian Securities and Investment Commission and Cayman Islands Monetary Authority. And ayan guys, yung mismong paper and yung kanilang license number guys, very transparent si MyTrade to show it sa kanilang mga future users and sa mga users nila. And this one naman yung sa Cayman Islands Monetary Authority. So makikita natin, ayan, recorded sila dito sa website mismo ni Cayman Islands. Ayan, si MyTrade Holding Ltd. And guys, naka-receive na rin sila ng maraming awards and recognition. Ayan guys, so latest 2022 Best Forex Trading Experience in Asia sila. Sobrang marami nang napatunayan din itong si MyTrade. Kaya for me, in my opinion, I think I would trust this trading platform. But I would still encourage you guys to do your own research first kasi mas maganda kung kayo mismo guys makakita at mapatunayan ninyo na reliable si MyTrade. Ayan. But for me, I think it's okay. So you can trade guys via web page and available din yung kanilang mobile apps sa Google Play and App Store. So guys, right now is nandito tayo sa mobile application ni MyTrade, and if you're interested to register dito sa MyTrade, I would encourage you to click the link in the description box below para hindi na kayo mahirapan on signing up. So, sa pagsa-sign up naman guys, madali lang naman. It works like, para ka lang nagsa-sign up din sa mga social media platform na i-fill out nyo yung inyong personal information. So, yun nga lang guys, you have to prepare your valid ID for verification or KYC. So guys, it's a must talaga na dumaan tayo sa KYC kasi requirement yan, most especially itong si MyTrade
MyTrade ay regulated and authorized. So dito sa mobile application nila, it works the same way din naman sa web. If you're convenient to use your computer, you can also use that. Pero ako kasi, I know most of my followers or most of my subscribers are phone users. Kaya mas maganda gamitin na lang natin itong mobile app for me to demo it to you. Ayan, so speaking of demo guys, you don't have to worry on taking a risk din kasi meron silang demo account. So pupunta tayo dito sa hub and makikita natin dito na meron tayong available balance na $50,000. So, di ba? Sana real. Sana totoo. Sana true. Itong 50,000 na to is fake money lang yan na pwede mong gamitin or para makapag-trade ka dito. Ayan. So, you can use your demo account para ma-explore nyo yung mismong mga tools dito. Ayan, yung mga indicators on how to buy and sell position. So, you can actually use that. And kung kayo naman ay medyo confident na and you want to try using a real account, so pupunta lang ulit tayo dito sa hub and mag-switch na tayo to live. So right now guys is nandito na tayo sa ating live account and as you can see $0 pa yung ating available balance. Kaya ang gagawin natin ngayon is makakapag-deposit na tayo. So guys, bago kayo mag-deposit, dapat approve muna yung inyong KYC or yung inyong verification. Ayan, so punta tayo ngayon dito sa hub and of course, itatap natin itong deposit. So yun guys, ang kagandahan dito ngayon sa MyTrade is meron na silang mga ways for you to cash in using our own mode of payment. So meron na sila ditong Maya and GCash. Oh, very accessible and guys, instant payment tayo when we use GCash. So we were going to try it out now. Ipapakita ko sa inyo kung paano magde-deposit. So ayan, itap natin yung GCash. Ang limit per transaction niya is $800. Same with Maya. So dito guys, ang minimum deposit nila is $50. Yun nga lang medyo malaki. Pero that's equivalent to kulang 3,000 pesos kasi mataas yung USD natin. And ang maximum nito guys, limit per transaction again, it's $800. So as of right now guys, is makakapag-deposit lang ako ng $100. Ayan. So once everything's okay, you can tap on deposit now. So yun guys, ihalaga niya ay 5,895 based sa rate ng dollars as of right now. Ayan. So, wait lang natin. And madire-direct tayo dito sa Payborit. So, ito yung parang pinaka mode of payment nila. Ayan. So, hintay lang tayo. Medyo matagal lang ito, guys. Kasi i-redirect tayo sa GCash checkout. So, kamukha lang din to pag nag-checkout ka, diba, sa Shopee. Ayan. So, i-input mo lang yung inyong GCash mobile number. Tapos, may darating na verification or authentication code sa inyong text message. And guys, you are required also to enter your 4-digit MPIN. So, guys, you don't have to worry about anything kasi ito lang din naman yung way para makapag-checkout ka, diba, sa Shopee. So, it's the same thing. Okay? So, ayan guys, may kita lang natin dito na kailangan lang natin confirm ay yung ating kailangan bayaran. So, ayan guys, nakapag-deposit na po ako. And ayan, 5,895 yung dineposit ko sa aking MyTrade account. Okay, yan. Sabi dito, your payment was successful. Meaning guys, instant deposit tayo dito. Ayan. So, nakapasok na po yung ating $100. Okay, so right now guys, nandito na tayo sa ating live account. And ayan, available balance natin. Ito yung dineposit natin a while ago, which is $100. So, ngayon guys, is pupunta tayo dito sa home and let's start muna with walkthrough dito sa mobile application. So guys, makikita natin dito yung mga popular instrument for us to use to trade. Ayan. So makikita natin euro laban sa US dollar. Ayan, no? So maganda siyang gamitin to trade, guys. As well as with AUD, Australian dollar, and Canadian dollar. So lahat talaga versus USD kasi, guys, tumataas ang value ni USD which is really predictable. Kaya maganda samantalahin. So guys, alam nyo ba, ito yung pinaka gusto ko sa MyTrade kasi meron na silang mga signals, guys. Ayan, no? Oh, going down. Tapos may mga going up. Ayan, kasi diba yung iba pinapabayad yung mga signals like this. Long position, short position, sinasabi na nila agad dito. Pero guys, again, walang assurance to. Kumbaga, ano lang to guys, analysis lang to ng ibang mga professional traders. Ito yung mga most likely result or most likely na pwedeng mangyari sa forex market. Ayan. So, maganda mamaya is kukuha tayo ng tip dito, no, sa mga strategies.
na makikita natin dito. So guys, masyado lang tayo nag-focus ngayon sa Forex, pero marami tayong mga instrument dito. Meron din tayong shares, ayan, commodities, indices, and meron din silang cryptocurrencies, guys. Ayan, so nagpo-focus lang tayo sa Forex kasi ito yung pinaka-hot ngayon. Tapos guys, dito sa next page is meron din tayong news, kasi yun nga, gaya na rin ng sabi ko before, na pag ikaw ay isang trader, kailangan updated ka sa mga nangyayari, sa mga current happenings, kasi may mga epekto rin ito sa presyo ng mga currencies. Ang galing guys, so nandito pa yung calendar, like yung mga auction, meeting, rate decision, ayan. Lahat talaga ng nangyayari sa mundo nandito, no? Grabe, marites pa to sa marites. Kumbaga hindi ka mangangapa dito sa MyTrade. So yun yung makikita natin sa mismong dashboard ni MyTrade, and then right now is mag-proceed tayo dito sa trade. Ayan, so dito guys is makakapag-search ka ng name or code ng gusto mong i-trade. Yun, pwede nga indices, commodities, forex, cryptocurrencies. Ayan, makikita nyo yan dito, and you can add it here sa inyong favorites. Tapos sa next tab naman guys is makikita natin dito if you have open positions ongoing. Ayan, and mamaya titingnan natin yan pag nakapag-open din tayo ng position. And the next one is of course yung hub na binisita natin kanina. And ngayon guys is magpa-proceed na tayo on trading. Ayan, so ngayon kasi nandito tayo sa ating favorites tab. Punta tayo sa market. Ayan, so nandito guys makikita natin yung popular, yung forex, mga available forex na pairs, and then commodities, ayan, gold, silver, and a lot more, mga precious metals. And sa shares guys, ayan, Alibaba, Apple, Microsoft. So ito naman yung indices guys. Yun nga lang di ako ganong familiar dito. And of course, meron silang crypto. Ayan, Bitcoin, Ethereum, 'di ba? So depende sa taste mo kung ano yung gusto mong gamitin na instrument dito. You can actually use multiple instruments at the same time basta kaya ng budget, 'di ba? So why not? And right now, guys, since gusto ko talagang tingnan or subaybayan yung news about, you know, US dollar. Kasi grabe guys, magsi-senior citizen na yung value ng US dollar natin. Grabe yun, ang taas talaga. Kaya maganda samantalahin natin siya right now. Kasi kung makikita rin natin sa mga iba't ibang currencies, hindi lang naman laban sa peso pagpanalo ni USD, pati rin sa ibang currencies. 'Di ba? Pero kung titingnan mo naman yung performance ni PHP versus, let's say, British Pound, stable naman siya. So, which means talagang si US dollar is very strong yung kanyang pinanghuhugutan. Ayan. Mataas ang demand ni US dollar right now. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin is for us to decide which pair for us to trade. Ngayon, punta tayo sa home. Titingin ako ng tips sa strategy. Ayan. So, dito guys, Wednesday, October 12, ito yung prediction nila for 30 minutes, no? Ayan, may kita nyo naman dito yung mga timer. So, maganda rin guys na magtingin tayo dito sa mismong strategies para magkaroon tayo ng idea on what move we can do. Okay? And ang maganda pala dito guys, pag tinap yung mismong asset or yung mismong pair, makikita natin dito yung strategy na pala guys. Ayan no. So ayan guys, yung mga strategy, it depends if you're gonna use it intraday, short term, and middle term. Ayan. So pag middle term guys, mag short position tayo. And short term, short position para pag intraday na, long position na. So ayan guys, subukan natin mag-buy. So which means we think that the price will go up. And ang pinili ko is Euro USD pair. So dito guys, we have two kinds of orders. So it works like yung mga dati nating ginagamit na exchange platform, yung nga lang mga crypto yon. Dito guys is meron tayong market price and pending. So pending guys is parang limit price siya or limit order na kung kailan mo gustong execute yung trade at that price, mag-a-assign ka ng price doon. Pero sa ngayon kasi market na lang muna tayo kasi medyo tamad. Medyo tamad. So it's really important then to look at the leverage kasi dito nakabase yung risk mo. Okay? And as of right now, ito yung pinili nating leverage. And then, makikita naman natin dito yung amount na kailangan natin. Ayan. So, meron tayo ditong margin required. So, itap nyo lang tong I, just in case hindi nyo naiintindihan yung mga terminology. So, margin is the amount needed for when the order is executed. So, yun yung kailangan mo na meron ka
dapat pasok sa balance mo para ma-execute mo yung trade mo. So guys, ito meron din tayo quantity or lots. So pag nilakihan natin yan, may kita rin natin yung equivalent niya sa margin. Ayan. So 0.03 is 14.54 yung margin niya. And then guys, for us to control our risk, it's really good then to input take profit and stop loss. So yung take profit natin is you will assign the price kung kailan mo nang pwedeng kunin yung profit niya. Medyo nakakalito lang kasi nakabase siya dito sa presyo ni euro laban sa dolyar. So yun yung ilalagay mo dito. So dapat siguro mga nasa around 0. Let's say 99, something like that. So yung estimated profit mo is $62. So medyo mataas nga naman yun kasi point lang naman ang labanan dito. Hindi siya tulad ng ibang currency na medyo malaki yung changes, 'di ba? So 9, let's say dapat mas mataas dito sa natin. 9.6 siya as of right now, right? 0.97. Ayan, 979 or 98. Ayan. So you can assign take profit from 0.98 above. Basta mas mataas ang market price ni Euro USD as of now. So sa stop loss naman, you can assign lower. Para in case man na tumama siya sa price na yon, is masa-stop na yung loss. Makakat na siya kahit hindi ka online. Okay? So let's say, take profit tayo at around 0.96. So ayan guys, yung estimated loss dito pag 0.96 is 27 point something dollars. Ayan, babago-bago kasi siya ng value. So guys, you can assign these prices. So it depends upon you kung gaano ka ka-risk taker or kung gaano ka kaingat. So ako naman guys, just for the sake of this tutorial, I hope din na naipakita ko sa inyo ng malinaw yung ibig kong sabihin. Ayan. So I think this is the best way for me to explain, no, na gawin din siya at the same time. Ayan, so siguro for me, okay na ako dito sa mga inassign kong quantities. So once everything's okay, you can tap on buy. Ayan, so successfully opened na po. Ayan, medyo kabado na tayo, te. Ayan. So, successfully na. And as of right now, no, since for intraday naman kasi yung trade natin, so kumbaga pang matagalan siya for us, nakikita natin dito yung performance. Yung profit or loss natin, minsan namumula, minsan nagiging green. Hopefully, no, maging green siya at matamaan yung ating take profit. So, in that way, ang maganda kasi pag nag-take profit ka, parang kontento ka na doon. Kontento ka na doon sa makukuha mong profit na yon. So, ayun, ganun lang naman siya, guys. And just in case lang na gusto mo rin i-close yung trade mo, you can tap on close naman dito sa right side. Pero for now, kasi nakikita ko ang ganda ng performance, oh, 'di ba? 0 point something greenish yung ating trade. So, I will just let it simmer there. Simmer? Ano yung pagkain? So ito guys, update lang. After a day, no, nag-execute ako ng trade, kinabukasan ay naka-gain tayo ng profit. At ang maganda pa dyan is tumama po ito sa ating take profit. So guys, nakakuha ko ng profit worth $32.63. Kaya yung new balance natin ay 132.63 na po. So ayan guys, nagbasa lang ako sa strategy na binigay ni MyTrade. Pero guys, disclaimer pa din, yun po ay most likely lang po na mangyari. Well, based po iyon sa kanilang technical analysis. Pero guys, ako really do appreciate yung mga strategies na binibigay ni MyTrade. Saan ka makakapulot, no guys, ng $32 sa daan? So, kulang 1,900 pesos din yan, di ba? So, yeah, yun yung pinaka-latest update doon sa trade na in-execute natin doon sa vid. So, that's how you trade dito sa MyTrade, guys. And if you're a kind of expert na talaga in trading, meron silang mga indicators dito na pwede nyong gamitin. So, meron dito, guys, rotate yata. Ayan. So, you can also rotate your phone for you to get a better view of your chart dito, guys. So guys, I'm really happy to see that MyTrade is really, nagiging mas user-friendly pa siya, lalo na sa ating mga Filipinos, guys. Kasi very accessible na rin yung mga mode of payment. Pwede ka rin mag-proceed to trade another cryptocurrency, ayan, if you're decided na to trade sa, let's say, crypto, ayan. So, ayun, mas maganda rin talaga, I would recommend, bago kayo mag-trade, is mag-analyze muna kayo. Mag-focus kayo dito sa strategy, sa news, sa calendar, ayan.
yan. So, ayan guys, magpakamarites tayo when it comes to, prices ng currencies kasi magagamit natin yan. So, just in case lang na meron kayo na-encounter na problem using MyTrade, meron naman sila ditong support sa upper right corner ng mobile application. So, itatap nyo lang yan. And ayan, meron sila ditong live chat. Agad-agad, meron agad magchat-chat sa inyo. Pero as of now, wala naman ako nakitang problem, kaya i-close na natin yan. So, kung makikita nyo dito sa balance natin mismo, bawas siya. It's because of the margin we used. Pero yung margin na yan, guys, is ibabalik yan once na nag-close yung position natin. So, you have nothing to worry about that. Ganun lang talaga yun. Ang importante, yung equity mo dito sa inyong position, guys, is nakikita nyo, yan yung live na nangyayari sa mismong amount ng pera ninyo. So, you can open position as much as you like, guys. Okay? So, different commodities, indices. So, pwede kayong mag-trade dyan ng kahit ilan. Basta pasok sa budget nyo. So, by the way rin pala, guys, disclaimer lang na you have to be responsible of your investment dito sa MyTrade. So, you just have to invest the money that you can afford to risk. Okay? Hindi mo i-invest dito lahat ng savings mo. Hindi mo i-invest dito yung mga pera na kakailanganin mo talaga in the future. Okay? So, kumbaga, yung extra lang talaga na money ang ilalagay mo dito. And of course, mag-risk management ka. Make use of stop loss, make use of take profit para hindi masayang yung position na nilagay mo. Kasi may time na pag hindi mo nabantayan yung trade mo is, sorry ka, pwede ma-dissolve yung inyong pera. Okay? Kaya it's really important for you to do stop loss. Okay? So, right now, guys, if you're interested to withdraw your money, papakita ko lang sa inyo yung withdrawal method, pero hindi ako mag-withdraw ngayon kasi meron akong open position. So, guys, punta tayo dito sa withdrawal. So, dito, guys, sa withdrawal, you have to add your withdrawal method. So, itatap natin itong withdrawal account to be added. Ayan, so you can choose either bank account, Maya, or GCash. So for me, I would like to use GCash. Dapat guys, it's really important na nakapangalan din sa mismong user ni MyTrade yung account mo dito sa GCash. So ang ilalagay mo na lang dito is your GCash account number and a photo of e-wallet user profile. So i-screenshot mo lang naman yung user profile mo sa GCash, ilalagay mo lang yan dito. Okay? And once everything's okay, you can tap on submit. Alright? So, it works the same way then with Maya. So, for the bank account naman, ang ilalagay nyo naman dito is yung bank name. So, isa-select nyo lang yan. Marami tayong listahan dito ng mga iba't ibang accounts na supported. Most of the banks naman dito sa Philippines ay supported din ni MyTrade. And ilalagay nyo dito yung inyong bank account number. Make sure na every digit is correct. And kailangan nyo mag-upload naman dito ng bank statement or bank book issued within 1 year. Ayan. So, yun yung mga requirements para makapag-withdraw kayo sa tatlong ways na yan. So, you can only choose one. Alright? And if you're gonna ask me about the minimum withdrawal dito, it is only $10 or around 500 pesos plus. Diba? So, it's really convenient, guys, to use MyTrade now. Diba? And maganda talaga, guys, is samantalahin natin yung very volatile movement ng Forex dahil sa US dollar na galit na galit. Ayun. And yeah, comment down below if you have any questions regarding sa MyTrade. I hope masagot ko if alam ko. And if hindi ko alam, mag-research tayo. Ayan. So guys, don't you know na meron din palang way for you to earn for free dito sa MyTrade. Ayan. So ang gagawin nyo lang is pupunta lang tayo dito sa dashboard and sa referral. Ayan, meron dito referral, oh. So, sabi dito, guys, invite friends to earn cash and that is up to 255 in rewards. So, ang gagawin nyo lang dito, guys, is you're gonna share your invite link. And number 2 is friend makes first trade. Kailangan mag-trade yung friend na in-invite mo para makakuha ka ng $10. And for the last one naman, guys, for you to get $20 is for your friends' cumulative trades reach 1 lot. So, ayan guys, ang maganda lang naman talaga dito is as much as possible, you can invite as many friends then. And you have to be responsible then and explaining na meron din risk ang trading. Hindi yung overhype ka mag-invite, okay? So, dapat din ma-educate din yung mga friends na ini-invite mo na gusto mong mag-trade dito for you to gain invitation rewards. So, let's not be negligent when it comes to explaining to them, no, guys? Explain nyo yung risk factor din ng trading. Kaya maganda, ipakita nyo sa kanila muna yung demo account.
para mas maging safe sila para switch sa live account. So, right down below, guys, is may kita rin natin dito yung performance or statistics ng inyong mga na-invite, kung ilan na yung mga friends na na-invite ninyo, and yung reward na nakuha nyo na. And dito sa baba, yung terms and condition para makakuha kayo ng reward. Right? So, there you go, guys. That's how you earn dito sa MyTrade. And all I can say with this mobile application is very user-friendly siya and very generous when it comes to giving signals, guys. Grabe. Kasi yung ibang signals talaga, mostly, bayad yan. Kumbaga, dapat mag-subscribe ka sa trader na ganito, sa expert trader na ganyan. So, dito sa MyTrade is all provided na sa lahat ng instrument. Mapa-forex man yan, commodities, indices, and may mga news and calendars din silang provided. Tapos guys, yung pag-execute ng trade, it's really easy. Ang dali lang mag-trade, diba guys? Pinakita ko sa inyo kanina. Pati yung deposit and withdrawal, madali lang din kasi through GCash lang siya. I hope then someday magkaroon din sila ng feature where you can copy a trader kasi mostly yan na rin yung marketing strategy ng ibang trading platforms, diba? Yung may copy trader din. So, maganda magkaroon din sila ng ganon. Kumbaga, kung magkaroon sila ng ganon, nasa kanila na ang lahat. So, yeah, there you go, guys. And comment down below what you think then dito sa MyTrade. And I would be really interested to read about it kasi nakitaan ko talaga ng potential itong platform na ito. So, if you're interested to trade using MyTrade, is nasa description box yung registration link. So, yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video, and kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. Have a nice day, God bless, and goodbye!